Hello everyone, I'm Anita and I welcome you all to my English classes. Today I want to teach you something really important in English. Everybody thinks it is difficult but it's not actually. And the topic that I'm going to teach you today is question tags. Yes, what is a question tags? When do we use it? ఎలా యూస్ చేస్తాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్? అసలు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ యూస్ చేయాలి? ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లారిఫై ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ టుడే అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ 6th class I guess. 6th class నుంచి వాట్ ఎవర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. సో అట్లాంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఈరోజు ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చో ఐ విల్ లెట్ యూ నో టుడే. సో విదౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. So here we are going to know about question tags like I told you. So when do we use question tags? Enduku use chestam question tag? Eppudu use chestam? Let me clarify the question for you first of everything. So question tag ni enduku use chestam ante to get confirmation from people. After giving a statement, if you want that confirmation or clarification, we use question tag. Let me explain that in Telugu also. Question tag enduku use chestam ante oka statement cheppi adi correcta kada నిజమా కాదా అన్న క్లారిఫికేషన్ కోసం మనం ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని యూస్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ బాట్ దిస్ మార్కర్ డింట్ యూ? యూ వెంట్ టు అమెరికా డింట్ యూ? యూ ఆర్ సో స్మార్ట్ అంట్ యూ? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ యూస్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. అంటే తెలుగులో కూడా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పెన్ను నువ్వు కొన్నావు నిన్న కదా? నిన్న నువ్వు కాలేజ్కి రాలేదు కాదా? తను నీ చెల్లి కదా? తను ఎంఏ చదువుతుంది అవునా? ఇలా తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. అవునా కాదా, ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసి అది కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని యూస్ చేస్తాం. తెలుగులో అవునా కాదా, కదా కాదా ఇలా ఇలా అడుగుతాం కదా క్వశ్చన్స్. వాటిని ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటున్నాం. దెర్ ఇస్ నథింగ్ సో డిఫరెంట్ ఆర్ డిఫికల్ట్. There is one more thing that you need to know before learning question tag. You should be able to identify whether the statement is positive or negative. మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాయాలంటే ఆ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉందా నెగటివ్లో ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఐ విల్ టెల్ యు అ సెంటెన్స్, లెట్ మీ నో అది పాజిటివా నెగటివా చెప్పండి. షీ ఈజ్ studying. She is studying. Is it a positive sentence or negative sentence? She is not studying. I have two sentences here. Tell me which is positive and which is negative. How do you identify a positive sentence and negative sentence? Let me tell you. లేదు కాదు ఇవన్నీ నెగటివ్ థింగ్స్ కదా, నెగటివ్ వర్డ్స్ కదా. అలా వెనెవర్ యూ ఫైండ్ నాట్, నథింగ్, లేదు కాదు అన్న వర్డ్స్ కనిపించాయంటే దట్ ఈస్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్. నాట్ అని లేకపోతే పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద సెంటెన్స్ గివెన్ ఇస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. పాజిటివ్లో ఉందా సెంటెన్స్, నెగటివ్లో ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయగలగడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే when we are writing question tags, పాజిటివ్ సెంటెన్స్కి నెగటివ్ ట్యాగ్ ఇస్తాం, నెగటివ్ సెంటెన్స్కి పాజిటివ్ ట్యాగ్ ఇస్తాం. ఈ లాజిక్ మీకు అర్థమై ఈజీగా రాయగలగాలంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని నెగటివ్ సెంటెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగడం ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే కూడా. సో చూడండి ఇది ఎలా రాస్తామో. షీ ఈజ్ స్టడీయింగ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఏముంటుంది? క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో ఏముంటుందంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది ప్లస్ ప్రొనౌన్ ఉంటుంది. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రొనౌన్ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్ మార్క్. సో వాట్ ఈస్ అ హెల్పింగ్ వర్బ్ హియర్? ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా యూస్ చేయాలని నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హియర్, రైట్? ఈజ్. దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఇన్ పాజిటివ్ స్టేట్, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ నాట్. isn't. What is the helping verb? See, we need to know pronoun. Pronoun రాయాలని చెప్పాను కదా. So what is pronoun here? She. Isn't she? Is question tag. And in the second sentence, we already have not. We have to write helping verb first. Is. We have not here already. So we should write positive sentence. Positive tag. So is she is a positive tag that we have to give.
For positive sentence, we are giving negative tag. For negative sentence, we are giving positive tag. That is the only thing that you need to understand now. I will let you know what all the helping verbs are. ఎన్ని helping verbs ఉన్నాయి, వాటికి నెగటివ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి అని నేను మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఇప్పటి వరకు అయితే అర్థమైంది కదా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి, నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి. నాట్, నథింగ్ లాంటి నెగటివ్ వర్డ్స్ ఉంటే అది నెగటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. అలాంటిది ఏమీ లేకపోతే, నాట్ లేకపోతే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం? టు గెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పీపుల్, to get clarification from people. Is that clear? I think now you understood what a question tag is, why we use question tags. And here I have some examples that would help you to understand better. See the first sentence, they are your brothers. They are your brothers. వాళ్ళు మీ brothers కదా, కాదా? ఇలా అవునా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. అండ్ ఐ ఆల్సో టోల్ యూ దట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండాలి అండ్ ప్రొనౌన్స్ ఉండాలి అని చెప్పాను. ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నౌన్స్ ఇన్ అ స్టేట్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ అ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. నౌన్స్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రొనౌన్స్ని యూస్ చేస్తాం, అదేలాగో కూడా ఐ విల్ లెట్ యూ నో. సీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ స్టేట్. సో పాజిటివ్ స్టేట్ అంటే నాట్, లేదు. They are your brothers, not ledu. So we have to use a negative tag, like I told you. Negative tag, are they. Please don't say aren't they. We don't say this aren't they. We call it aren't they. Aunt. Auntie lo aunt untadi kada, just like that. Aunt. Aren't they. We will go out today. What is the helping verb here? Will. What is the negative form for will? Will plus not becomes will not. Will not becomes no, won't. Won't. Will not becomes won't. So we will write won't, since it is a positive statement. Won't we will go out today. Man ee roju bayatiki veltam kada. See like that. He was not good before. Atanu intaku mundu emanta manchiga ledu. He was not good before. What statement is this, positive or negative? See, we have not here, so it is a negative statement. We have to give a positive tag. What is the helping verb here? Was is the helping verb here. So write was. He. Do not look at the entire sentence ever. ఈ పెద్ద సెంటెన్స్ అంతా మనకు అక్కర్లేదు. We just need helping verb and a pronoun in a sentence. That's it. ఎంత పెద్ద సెంటెన్స్ అన్నా ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఒక్క ప్రొనౌన్స్ అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ నౌన్. సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రాధా ఈజ్ అ టీచర్. రాధా ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ నౌన్, పేరు కదా. బట్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ప్రొనౌన్స్. మరి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? రాధా ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ షీ. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అ నెగటివ్ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ హియర్? is and she. Isn't she? You should always write not like this only. Isn't she? Isn't she? So your brothers were in Anantapur. మీ బ్రదర్స్ అనంతపూర్లో ఉండేవాళ్ళు కదా ఆర్ కాదా? Your brothers are like they, right? And were is the helping verb here. So this is a positive sentence. We have to give a negative tag obviously. So weren't they? Your brothers were in Anantapur before, weren't they? Right? This is how exactly you write question tag. Remember one thing about question tags, entante question tags are also questions, but these tags are different from yes or no type of questions and WH questions. We have different types of questions, like do you know what yes or no questions and open-ended questions? No, let me explain. Now see here, where did you study MA? MA ekkada chesaru meeru? See, this is open-ended question. ekkada chesaru అని అడగడం. Where did you study MA? This is a type of question. Did you study MA? MA చేశారా మీరు? For this question we can say yes, no. MA చదివారా? చదివా. లేదు. Yes, no. Can be answered. So we call it yes or no question. Yes or no type of question. You studied MA, didn't you? నువ్వు MA చదివావు కదా?
kada ila. This is question tag, yes or no type of question, open-ended question. So remember that this is also a type of question, but we use it to get confirmation from people. Let me explain one more important thing that you need to know in question tags, that is, if you find no helping verb in a sentence, oka sentence lo asal helping verb e ledu, adenti manam helping verb తోనే కదా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాస్తాం, మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకపోతే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎలా రాయాలి? See this example, you studied MA. ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదుగా. మరి డిడ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎలా తీసుకున్నాను? See, if you find no helping verb in a sentence, ఏ helping verbs తీసుకొని మనం సెంటెన్స్ ట్యాగ్ రాస్తాం అనేది I will let you know now. Just keep watching. Before we look at some more examples, I would like to let you know about this. This particular thing confuses everybody a lot, but not you from today on. So see, I am not your friend. According to the rule that we learned, helping verb should be placed first. Okay, am, and there is already not in a sentence. Not already undi kabatti manam tag lo use cheyam. I is a tag. I am not your friend. Am I? Nenem nee friend ni kaadu kada. ఇలాంటి సెంటెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. దిస్ ఈజ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ రైట్. ఐ యామ్ నాట్ యువర్ ఫ్రెండ్. సి ఐ యామ్ నాట్ అని నెగటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చిందనుకోండి, ఐ యామ్ తోటి నెగటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చిందనుకోండి, యూ రైట్ లైక్ దిస్, ఐ యామ్, మామూలుగానే క్యాజువల్గానే. సి దిస్, ఐ యామ్ యువర్ ఫ్రెండ్, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రైట్? యామ్ నాట్ లేదు కాబట్టి ఐ ఇలా రాస్తారా? ఐ యామ్ అండ్ ఐ ఇలా రాస్తారా? If you write like this, you will definitely lose a mark. So how should you write? For this particular thing, you write anti. And I is the tag that you have to use with I am positive sentence. Forget about the entire sentence. If you find I am in a sentence, I am ani positive sentence ochindante, inki itu side ee sentence edunna forget about it. You just have to use anti. I am on a positive sentence oste, you write anti, not am I not. I repeat, if you find a negative sentence using I am, you write positive tag like this, am I. And if you find a positive sentence with I am, you write anti instead of am I not. I hope it is clear. Now let's look at some more examples without helping verbs. If you do not have helping verbs, how are you going to write the tag? So now see these examples. You can find no helping verb in it. Helping verb ledu ee sentences lo. Ippudu ela question tag rastaru mari ante, when you find no helping verb in a sentence, you have to look at the verb in it. Helping verb kanipichaledu ante pakkane ఉన్న వర్బ్ని చూడాలి. ఓకే, లుక్ అట్ ద వర్బ్. ఐ థింక్ యూ నో వాట్ V1, V2, V3, V4, V5, రైట్? వర్బ్ ఫార్మ్స్ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ ఉందనుకోండి, ఆ వర్బ్ని మనం సింగులర్ వర్బ్ అంటాం. ఓకే, singular verb antam. If you find singular verb in a sentence, you take the help of the helping verb does. Is that clear? S kani, es kani, is kani unnai ankondi, end of the verb lo dani singular verb antam. Wherever you find a singular verb, you have to take the helping verb does. And positive sentence unte negative tag, negative sentence unte positive tag is common here. Okay, if you find verb to, past tense antam kada, V2 verb ne. If you find V2, you take the helping verb did to write tag. Verb V2 undankondi sentence lo, then you take did anna helping verb తీసుకొని tag రాస్తారు. And if you have if you have plural verb ante entante, when there is no es or ies or s, yes or es or ies,
ఈ వర్బ్స్ ఈ లెటర్స్తో గనక ఒక వర్బ్ ఎండ్ అవ్వలేదు అంటే we call it plural verb. Whenever you find a plural verb, we take the helping verb do to write tag. Let me explain once again. Singular verb, plural verb అని ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. సింగులర్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే ఎస్తో కానీ ఈఎస్తో కానీ ఐఈఎస్తో కానీ ఎండ్ అయింది అని అంటే లైక్ కమ్స్, గోస్, ఈట్స్, లైక్స్, కుక్స్, షూట్స్, కాల్స్, ఆస్క్స్, టెల్స్, లైక్ దిస్. ఇట్లా ఎస్తో కానీ ఏఎస్తో కానీ క్రైస్, డస్ వీటితో ఎండ్ అయ్యింది ఒక వర్బ్ అంటే వి టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ డస్ టు రైట్ ఎ ట్యాగ్. ఓకే, అలా కాకుండా నార్మల్ వర్బ్ ఉందనుకోండి, గో, ఈట్, కమ్, ప్రాక్టీస్, రైట్, టీచ్, కుక్, ఇలా జస్ట్ నార్మల్ వర్బ్ ఉందనుకోండి, వి కాల్ ఇట్ ప్లూరల్ వర్బ్. అప్పుడు మనం డూ అన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ట్యాగ్ రాస్తాం. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ V2, పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటాం కదా, గో వెంట్, వెంట్ ఈస్ పాస్ట్ ఫార్మ్. ఈట్, ఎయిట్, ఎయిట్ ఈస్ పాస్ట్ ఫార్మ్. స్టడీ, స్టడీడ్, స్టడీడ్ ఈస్ పాస్ట్ ఫార్మ్. అలా V2 కనిపించిందంటే కనుక వి టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిడ్. If you try to write a lot of examples, you can definitely understand. Let's see the examples first. She plays chess. See, ESతో ఎండ్ అయింది అంటే మనం ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి? డస్. డస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగటివ్ ట్యాగ్. డజంట్ షీ, డజంట్ షీ. షీ ప్లేస్ చెస్, డజంట్ షీ. ఆమె చెస్ ఆడుతుంది కదా, కాదా? ఇలా. He went to college. See, went is V2. When you have V2, you should take the helping verb did. Okay, you should write with small letters. Did. Since V2, we have here V2, so I'm taking did. Didn't he. The pronoun here is he. He went to college, didn't he? Atanu college ki velladu kada. See, why are we taking did here? Because the verb here is in past tense. Get that point? Did you get that point? They like English a lot. See, like here is plural verb because it is not ended with es or s or ies. S తో కానీ es తో కానీ ies తోని కానీ ఎండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ప్లూరల్ verb. So we take the helping verb do. Negative tag. Don't they? Like this. Again, see, he calls me sometimes. Calls is verb. Dento end అయింది, s తో end అయింది. Did you say this? S తో end అయింది అంటే ఏంటి? సింగులర్ verb. అంటే ఏ హెల్పింగ్ verb తీసుకోవాలి? does. Does. Positive sentence, right? Negative tag. Doesn't he? Here we are and I helped you. నేను నీకు హెల్ప్ చేశాను కాదా? హెల్ప్డ్. సి హెల్ప్డ్ హియర్ ఈస్ వర్బ్ టు, V2. హెల్ప్ చేశాను పాస్ట్, వర్బ్ V2, రైట్? సో వాట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ డు వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ V2? డిడ్. వెరీ గుడ్. Didn't. Positive sentence, negative tag, didn't I? I helped you, didn't I? చేశాను కదా హెల్ప్ నీకు, లేదా? ఇలా. We eat non-veg. Eat is plural verb. It is plural because we don't have es or s or ies. S కానీ es కానీ ies కానీ లేదు దీనికి. So it is a plural verb. For plural verb we take do. For positive sentence we take not. Don't we? We eat non-veg, don't we? మనం తింటాం కదా non-veg, తినమా? And this is how exactly we write question tags for the sentences that do not have helping verbs in it. I hope it is clear. We still have some more things to learn with question tags. I don't think we can learn everything at once. Whatever I taught today, just try to recollect and learn that for now. I will teach you the other things another time. If you have any doubts, please let us know in the comment section below. I would love to read your comments. Thank you so much for watching. I will come up with another interesting video next time. Take care until then.